Okay. Now in this video, we shall discuss about electric field and electric intensity or electric field intensity. Electric field. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಜನರಲ್ ವರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಜಾಗ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಇರೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ನಾನು 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿಸ್, ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ further away. 1 coulomb charge is. Now again this experiences a force, but the force on this 1 coulomb charge will be decreased because of the increase in the distance. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ 1 coulomb charge ಅದೇ 1 coulomb charge ಇನ್ನೂ ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. the force further reduces. ಹೀಗೆ ನಾನು ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಈ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ 0 ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು 3D ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3D ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ 3D ಸ್ಪೇಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ 3D ಸ್ಪೇಸ್ನ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿತ್ ದಿಸ್ you can define 1 coulomb electric field. So electric field antandre electric field due to a given charge is the surface area, I can simply say area surrounding the given charge.
given charge in which a unit positive charge experiences a force. ಈ ತರ we will define electric field. Electric field due to a given charge is the surface area surrounding the given charge in which a unit positive charge experiences a force. A force, whether it is attractive or repulsive, is bothered. How much force experienced is also not bothered. So ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. So the intensity of rainfall was so high that it almost washed away the entire village. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The intensity of earthquake that was measured on the Richter scale was 7.2 ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಶಲ್ ನೌ ಟೇಕ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ and when there is a charge there will be definitely an electric field due to the charge. So let us say this is a electric field due to this charge. Okay, now let me take a point. ಏನಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಲಿತೀರಾ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ರೀಜನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. an electric field ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ I was not bothered about the magnitude of the force. I was only bothered whether this test charge will experience force or not. ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು to find the electric field intensity you need to find the force. How much? ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲು ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Because force on this charge is inversely proportional to the distance of the point from another charge, square of the distance, as Coulomb's law. Naturally, force kadame agta ittu. So force kadame agre intensity nu kadame agutte. Supposing if this point was near to the point A, where you have charge Q, naturally force on the unit positive charge at B would have been more. So now intensity also is more. So ಹಾಗಾದ್ರೆ electric field intensity ಅಂದ್ರೆ, so what is this electric field intensity? Electric field intensity due to a given charge at any point inside the electric field
is the force per unit charge at that point. Force per unit charge. 1 coulomb ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ electric field intensity. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. So this is also the term used. Okay. So electric flux density andru onde, electric field strength andru onde, electric field intensity andru onde. So ಯಾಕೆ electric flux density ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. But for the time being, you will just remember that electric field intensity will also be called electric flux density. Now, electric field intensity or electric flux density or electric field strength now E anta represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. E ಅಂತ. So E is the term used, or the alphabet used to represent electric field intensity. Electric field intensity ಅನ್ನ ನಾವು E ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now electric field intensity E. Now supposing, let us say you have a charge Q at point A and there is some other point B where you need to find electric intensity ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ತಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಹಜವಾಗಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿರೋ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, 2 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಂಗುಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ 2 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 2. ಆಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗೆ 3 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ force between these two charges, Q and 3 coulomb, and then divided by 3, you will get electric intensity. Electric intensity is ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Generally, so ನಾನು 2 coulomb charge ಇಂದ intensity ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ force between the charges and 2 divide ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ 3 coulomb charge ಇದ್ದರೆ force divided by 3 coulomb charge to find intensity at B. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Now in general, ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇದೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರೋ ವೆಕ್ಟರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, you all know that it is the force experienced by a unit charge. Since force is a vector, force vector naturally. So a vector divided by a scalar
is also a vector in the same direction of F. So one vector and scalar divide madre, it results in the vector which is the same direction of F. So however the electric intensity vector quantity, so electric intensity is a vector quantity actually. So second note, you know, unit ಏನಿರಬಹುದು electric intensity ಗೆ force per unit charge. Force ಗೆ unit ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಟನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೂಲಮ್. ಸೊ force per unit charge ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟನ್ per ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಆರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ is also the SI unit of electric intensity. ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಈಸ್ ದ SI unit of electric intensity. ಈಗ electric intensity due to a point charge ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡುವ. We'll derive a very small derivation which gives you the formula for electric intensity due to a point charge and inside the electric field due to the point charge. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, electric intensity due to a point charge ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. Now let me consider a point charge Q, positive or negative least bothered, at some point A. So a point charge Q is at E. Okay. Now at some distance R from point A, I select another point B. Point B is naturally inside the electric field due to charge at A. Point B na an electric intensity anna ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So B is any point, so it will not be the point in this direction, it might be any other point in any other direction, but B is any point inside the electric field due to the charge at A. So this is it. So ಏನಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದರೊಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ. Now let me say that I have charge Q dash at B. B ನಲ್ಲಿ ನಾನು Q dash ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I will imagine a charge Q dash at point B. Now I will apply Coulomb's law and I will find the force between these two charges, charge K and charge B. So force between the charges at A and B. So in A, F is equal to 1 by 4 pi epsilon
ನಾನು ಈಗ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೂ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್. Q1 into Q dash, and Q1 Q2 product of the magnitude of the charges and distance between them. So R is the distance between them. So hangagi idu R square agutte. Idan bardila andre bekar baribodu. Let AB is equal to R meter anta R. So adanne illi hakide. Now I will cross multiply this Q dash 1 by 4 pi epsilon Q by R square like this. Adre navella yen kaltvi F by Q dash, force per unit charge at any given point in the electric field will give you electric intensity E. It electric intensity at B ಆಯಿತು, at B. So therefore, if the electric intensity is 1 by 4 pi epsilon Q by R square. This is the magnitude of electric intensity at point B due to the charge at A. So electric field intensity due to charge Q at any point inside the electric field will be given by 1 by 4 pi epsilon not beta epsilon Q by R square, where R is the distance of the point from the charge Q. We all know that electric intensity is a vector. So it is a vector form al baribekandre. In vector form. So now vector form al baribekandre electric intensity ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು we have to multiply by unit vector in the direction of R. So ಇಲ್ಲಿ R cap ಅಂದ್ರೆ unit vector in the direction of R. So this is the vector form of electric intensity. This is only the magnitude. So this is what is the formula for intensity of electric charge, the intensity of electric field due to a point charge. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So we shall continue in the next video.